هذا وبحث جلالة الملك خلال جولته التي شملت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التطورات الخطيرة في غزة، حيث أكد جلالته ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل دائم، مشددا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بأسرع وقت. التفاصيل في التقرير. في واشنطن المحطة الأولى لجولة جلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة لحشد جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة. كانت هذه الأولوية على رأس برنامج زيارة العمل الملكية للولايات المتحدة التي رافقت جلالته فيها جلالة الملك رانيل عبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وشكلت العنوان الأبرز لمباحثات القمة التي جمعت جلالة الملك والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حيث جاء التأكيد الملكي صريحا بأهمية وقف الحرب وتداعياتها الكارثية وضرورة التوصل لأفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين. Mr. President, thank you for your gracious hospitality accorded to me and my delegation today. My visit today carries an added meaning as our countries this year mark 75 years of exemplary strategic partnership. However, we had hoped we would be marking this major milestone during better circumstances in my region and the world. Unfortunately, one of the most devastating wars in recent history continues to unfold in Gaza as we speak. Nearly 100,000 people have been killed, injured, or are missing. The majority are women and children. We cannot afford an Israeli attack on Rafah. It is certain to produce another humanitarian catastrophe. The situation is already unbearable for over 1 million people who have been pushed into Rafah since the war started. We cannot stand by and let this continue. We need a lasting ceasefire now. This war must end. We must urgently and immediately work to ensure the sustainable delivery of sufficient aid to Gaza through all possible entry points and mechanisms. And I thank you, Mr. President, for your support on this. Restrictions on vital relief aid and medical items are leading to inhumane conditions. No other UN agency can do what UNRWA is doing in helping the people of Gaza through this humanitarian catastrophe. Its work in other areas of operation, especially in Jordan, where 2.3 million are registered, is also vital. It is imperative that UNRWA continues to receive the support it needs to carry out its mandate. The potential threat of Palestinian displacement beyond the borders of Gaza and the West Bank is something we view with extreme concern and cannot be allowed. At the same time, we must not ignore the situation in the West Bank and in the holy sites in Jerusalem. Nearly 400 Palestinians have been killed in the West Bank since October 7th, including almost 100 children and over 4,000 injured. Continued escalations by extremist settlers in the West Bank and Jerusalem's holy sites and the expansion of illegal settlements will unleash chaos on the entire region. The vast majority of Muslim worshippers are not being allowed to enter Al-Aqsa Mosque. Christian churches have also voiced concerns about increasing and unprecedented restrictions and threats. It is also important to stress that the separation of the West Bank and Gaza cannot be accepted. 7 decades of occupation, death, and destruction have proven beyond any doubt that there can be no peace without a political horizon. Military and security solutions are not the answer. They can never bring peace. Civilians on both sides continue to pay for this protracted conflict with their lives. All attacks against innocent civilians, women and children, including those of October 7th, cannot be accepted by any Muslim, as I had previously stressed. We must make sure the horrors of the past few months, since October 7th, are never repeated nor accepted by any human being. We must together, along with Arab partners and the international community, step up efforts to reach a ceasefire in Gaza
and immediately start working to create a political horizon that leads to a just and comprehensive peace on the basis of the two-state solution. An independent, sovereign, and viable Palestinian state with East Jerusalem as its capital, but living side by side with Israel in peace and security. This is the only solution that will guarantee peace and security for the Palestinians and the Israelis, as well as the entire region. Your leadership, my dear friend, Mr. President, is key to addressing this conflict, and Jordan is ready to work, as always, with you towards peace. Thank you. ويتكرر عنوان وقف إطلاق النار والحرب على غزة ليكون في صلب مباحثات جلالته مع العديد من المسؤولين وأركان الإدارة الأمريكية، حيث أعاد جلالة الملك التأكيد على أن الحرب تقوض السلام، وعلى ضرورة أن يكون للولايات المتحدة كلمتها لوقف تداعيات العدوان وحماية المدنيين ومنع تهجير السكان وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع، والتحذير من توسيع نطاق الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة والقدس نتيجة لاستمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين. هذا ما كان وتم التأكيد عليه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مباحثات ولقاءات جلالته مع نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. وتحت قبة الكونغرس الذي يلعب دورا محوريا في رسم السياسات وصنع القرار الأمريكي، أجرى جلالة الملك سلسلة من اللقاءات حضر بعضا منها جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. فقد عقد جلالته لقاءات جرت بشكل منفصل مع رئيس مجلس النواب الأمريكي وزعيم الأقلية الديمقراطية ولجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في المجلس. وتناولت هذه اللقاءات العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة وسبل وقف الحرب وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حل الدولتين. إن العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة بالأردن هي واحدة من أهم العلاقات الاستراتيجية التي حظيت بها الولايات المتحدة على مدار 75 عاما، حيث كنا على تواصل وتنسيق مستمرين ومنذ انضمامي للكونغرس، ومن خلال عملي وتواصلي مع جلالة الملك عبد الله الثاني فإني أولي اعتماد الكلي وثقة المطلقة في شخص جلالته في إيصال الحقائق وإيضاح آرائه وتوصياته حيال كيفية عملنا معا لجعل العالم مكانا أفضل لنا جميعا. وكما تعلمون الآن بات الوضع رهيبا للغاية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فالناس التي تسعى لقوت يومها في كلا الطرفين لا ترغب الحرب ولا الاحتلال، هم يرغبون العيش في سلام وتناغم لينعم أطفالهم بالعيش في عالم آمن ومستقر، وهذا ما يريد جلالة الملك إيصاله لنا. وأنا صراحة أثمن العلاقة التي جمعتني بجلالته منذ أن أصبحت عضوا في الكونغرس قبل 25 عاما. إنها دائما لمناسبة خاصة عندما يزور جلالة الملك الولايات المتحدة، فمنذ 75 عاما وبلدانا تجمعهما علاقات قوية ومتينة تعود بالفائدة على بلدينا والمجتمع الدولي على حد سواء، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، فلطالما تميزت قيادة جلالته بالاستثنائية إزاء إيجاد سبل ومقترحات للسلام. اختتم جلالة الملك برنامج العمل المكثف لزيارته لواشنطن، وما تضمنت من لقاءات ومباحثات مع الرئيس الأمريكي وأركان الإدارة وأعضاء الكونغرس بشقي الشيوخ والنواب، والتي كرسها جلالته لوقف الحرب على غزة وتجنب تداعياتها الكارثية والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينهي دوامة العنف في المنطقة. ليستكمل جلالته جولته الملكية لحشد الدعم وإيقاف الحرب على غزة، والتي تشمل كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عبر لقاءات مكثفة لجلالته مع زعماء وقادة هذه الدول. وفي كندا المحطة الثانية لجولة جلالة الملك، وخلال لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أكد جلالته أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت، مشددا جلالته خلال مباحثات ثنائية تبعها موسعة جرت في العاصمة أوتوا
على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عادل، والعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي لمنح الفلسطينيين مستقبلا تكون فيه دولتهم المستقلة وبما يضمن أمن إسرائيل. Mon cher ami, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous cet après-midi, and I want to again thank you for the special relationship between our two nations, but also the personal relationship that we've had for such a long time. As you said, my dear friend, we're again, I want to extend my thanks to you for the many phone calls that we've had since the war started, and the work that we're all trying to do to bring the war to an end as quickly as possible. As His Excellency said, we need to work on the ceasefire as rapidly as possible, but the most important thing is how do we solve this problem once and for all, giving the Palestinians a sense of a future, that they have their own state, but also the security of Israel. There's many of us in the region and around the world that are working for the quick ceasefire, and again I commend Canada's role in this issue, and I'm looking forward to today to looking at some of the specifics that we have to overcome as quickly as possible, and as you said, not forgetting the immense humanitarian challenge that we have in getting aid to people as quickly as possible. It is always such a pleasure to welcome you, Your Majesty, to Canada. Obviously, very complicated times in the world right now, but an opportunity for friends to sit down and talk about how we can continue to work together on advancing things in the right direction. The situation right now in Gaza and in the Middle East in general is dire, and the extra pressures of the threats to more action on Rafah has everyone deeply worried. We need to see the release of hostages. We need to see a sustainable ceasefire. We need to see more humanitarian aid flowing in. We need to see stabilization in the region, peace, and we need to work on the two-state solution. That is the only way to ensure durable peace and safety in the region. Your own leadership specifically in pulling people together, having really important conversations, but also very active in getting more humanitarian aid into Gaza and to supporting the Palestinian people has been extraordinarily invaluable, and I'm really pleased to be able to sit down and continue to work with you on how Canada and Canadians can be helpful in a situation that is at its most difficult in your region, but is having ramifications in communities around the world, including here in Canada. بشار خرشة التلفزيون الأردني.